Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now what you are going to see is the vocabularies. Resumption, word ending with T-I-O-N becomes an abstract noun. Resumption means what? Taking up again, once again taking it up again. Recommencement, once again starting. Resume is the verb. Begin, take up again, take or occupy again. Something which you have left as a break and once again you are continuing. There you are using the noun resumption. The verb is resume. Kindly resume your seats means take back your seats. The time is, we are going to start the program. Once again come and take your seats. Resurge is the verb. Rise again. You have fallen down, you are raising again. Resurge. Flow to and fro. Flowing and coming back. Resurge. Once again coming. The noun is resurgence. Adjective resurgent. Resurgent of ideas means the ideas coming back, the beliefs coming once again. Experiencing revival, once again it is starting to come back, surging again. Resurrect is a verb, revive, once again you are starting. So whenever you have a prefix re means starting it once again. Resuscitate, it is a verb. Revive, once again bringing back to life or bringing back to consciousness. Somebody has gone unconscious and you are bringing back to consciousness. It is called resuscitate. Resuscitate the drowned child. The child was drowned, so you are bringing back the child to its consciousness. Retain is a verb. Keep, retain means maintain, keep, maintain possession of. You just have it as a possession. Employ a lawyer or an advisor. Retain, have a lawyer or an advisor. Noun is retainer. The servant, fee paid to retain an advisor. So retain is the amount which retainer which you give to have a lawyer or an advisor. Retaliate, what do you mean by retaliate? It is a verb. Repay in kind, usually for bad treatment. Retaliate, somebody has given you a bad treatment, you give back to them in the same way. Retaliate. So verb is retaliate. Retard, it is a verb. Delaying, delay, retard in development. Retard means the progress is stopped. Delay in development. Adjective retarded, as of a child. Slower in development, a child who is slow in mental and physical growth, you call him or her as a retard. Retentive, it is an adjective. Holding, keeping it. Able to retain things, able to have those things, especially facts in the mind, having a good memory. So resumption, resurge, resurrect, resuscitate, retain, retaliate, retard, retentive. And coming here, reticent, it is an adjective. Inclined to silence. Reticent means you are inclined to maintain a silence. Reticent. Uncommunicative, you are not communicating to others. Reserved, somebody is reserved, you call it as reticent child, a reticent man. He was reticent means he was calm and quiet without communicating with others about the reasons. Reticence is the noun. Retinue, the following, attendance. Following, retinue means the attendance, people who attend. Retiring, anybody who is shy and reserved, you call him as retiring of a person, a modest. Her retiring personality means she is very shy and she is not a outspoken personality. Retort as a verb. Sharp, quick reply. You are replying fast, quick. It is called retort. Retract, withdraw, take back, draw back. Retract means taking it back. Retract a statement means taking back a statement. Retract an offer means you are offering, somebody is offering something and they are taking it back. Retract clause, retraction. Retrench, cut down. In a company there is retrenchment means cutting down the expenses. Economize, you economize means you try to cut down the expenses. It is retrench. Retrenchment means the company is reducing, trying to reduce the expenses. Retribution, deserved punishment for wrongdoing.
Retribution means somebody has done wrong and the punishment is they deserve those punishment. Punishment for offenses. Compensation, vengeance, payback. Retrieve means is a verb. Recover, once again taking it back. Retrieve, putting it right. Retrieve, find and bring in. Retrieve, regain. Retrieve the situation means bring back the situation. Retroactive means it is an adjective taking effect before its enactment. Something before it is going to function, you are taking it back. Retroactive as a law or imposition as a tax of a law having effect on the past as well as the future. Retrograde, go backwards. You are not improving, you are going backwards. It's called retrograde. Recede, degenerate, deteriorate, adjective. So reticent, retinue, retiring, retort, retrench, retract, retribution, retrieve, retroactive, retrograde. So dear friends, what do you mean by resumption? Taking it up once again. What is resurge? Rising again even after a failure. Resurrect, once again coming back. Resuscitate, bringing back to life or consciousness. Retain, maintain. Retaliate, repay in the same way, usually for bad treatment. Retard, you are delaying something. Retentive, holding, able to have those things, retain the things. Reticent, maintaining the silence, uncommunicative. Retinue, the following or at the attendance. Retiring, a person who is shy and reserved. Retort, sharp and quick reply. Retract, withdraw, take back of what you have given. Retrench, cut down the expenses. Retribution, a deserved punishment for somebody who has done wrong. Retrieve, recover, put right. Retroactive, taking effect before its enactment. Something is going to be in an action, you are taking it back. And retrograde, go backwards, you are going back. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay. Now you would like to choose few words and speak in front of the camera. Can you? Like to come? நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த வார்த்தைகள் ரிசம்ஷன் என்றால் என்ன? TIONல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். ரிசம்ஷன் என்றால் மறுபடியும் ஒரு காரியத்தை, விட்ட காரியத்தை செய்தல். ரீகமென்ஸ்மெண்ட், மறுபடியும் ஒன்றை ஆரம்பித்தல். ரெஸ்யூம் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரெஸ்யூம் என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஒரு காரியத்தை செய். பிகின், டேக் அப் அகெயின், டேக் ஆக்குபை அகெயின், கைண்ட்லி ரெஸ்யூம் யுவர் சீட்ஸ் என்றால் ஒரு சில பேர் நாற்காலியை விட்டு எழுந்து அங்கு இங்கும் போயிருப்பார்கள். மறுபடியும் உங்கள் நாற்காலியிலே உட்காருங்கள் என்று சொல்வதற்கு ரெஸ்யூம் என்று சொல்கிறோம். ரீசர்ச் என்று சொல்கிற பொழுது அடங்கியது மறுபடியும் எழும்பி வருகிறது. ஃப்ளோ டு அண்ட் ஃப்ரோ, இங்கேயும் அங்கும் போய்கொண்டிருக்கிறது. ரிசர்ச், பெயர்ச்சொல் ரிசர்ஜன்ஸ் என்று வருகிறது. அட்ஜெக்டிவ், ரிசர்ஜென்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஆஃப் பிலீஃப், கருத்துக்களும் நம்பிக்கைகளும் விட்டு விட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. எக்ஸ்பீரியன்சிங் ரிவைவல், ஏதோ ஒன்று மறுபடியும் தொடர்ந்து வருகிறது. சர்ஜிங் அகெயின், மறுபடியும் ஒன்று வருகிறது. ரீசரெக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரிவைவ், மறுபடியும் அதை புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்கு. ரெசிசிட்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது இதுவும் மறுபடியும் அதற்கு உயிர் கொடு. ஒருவருக்கு ஞாபகங்கள் மறைந்து விடுகிறது, அவர்களுக்கு பழைய நினைவுகளை மறுபடியும் கொண்டு வருவது இந்த ரெசிசிட்டேட் என்று சொல்கிறோம். ரெசிசிட்டேட் த ட்ரவுன் சைல்ட், ஒரு குழந்தை தண்ணீரிலே மூழ்கிவிட்டது, அது மயக்கம் அடைந்து விட்டது, அதற்கு மறுபடியும் அந்த உணர்வை கொடு. ரீடெயின் என்றால் தக்க வைத்துக்கொள், வினைச்சொல். கீப், மெயின்டெயின். பொசஷன் ஆஃப், ஏதோ ஒன்றை தக்க வைத்துக்கொள். எம்ப்ளாய், வேலைக்கு ஆட்களை அல்லது ஒரு வக்கீலை அல்லது ஒரு அறிவுரையாளரை வைத்துக்கொள். ரீடெயின். ரீடெய்னர் என்றால் அது வேலைக்காரர். ரீடெய்னர் என்றால் ஒரு அறிவுரையாளருக்கு சம்பளம் கொடுப்பதை ரீடெய்னர் என்று சொல்கிறோம். ரிட்டாலியேட் என்று சொல்கிற பொழுது பதிலுக்கு பதில், ஒரு கெட்ட விஷயத்திற்கு தண்டனை அளிக்கும் விதமாக. ரீபே இன் கைண்ட், யூஸ்வலி ஃபார் பேட் ட்ரீட்மெண்ட், உங்களை ஒருவர் அவமானப்படுத்தி விட்டார், அவர்களுக்கு தக்க பதிலை கொடுப்பது ரிட்டாலியேட் என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல் ரிட்டாலியேட். ரீட்டார்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது.
காலம் தாழ்த்து. ஏதோ ஒன்று முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது, அதை காலம் தாழ்த்து. இது பெயருரு சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டார்டட் என்றால் என்ன? மந்தமான. ஒரு குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சியோ உடல் வளர்ச்சியோ இல்லாத குழந்தையை ரிட்டார்டட் சைல்டு என்று சொல்கிறோம், ஸ்லோவர் இன் டெவலப்மெண்ட். அடுத்தது ரிட்டன்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது பெயரோடு சொல்லாக வருகிறது. ஹோல்டிங், ஏபிள் டு ரீடைன் திங்ஸ், பொருட்களை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய திறமை அல்லது ஃபேக்ட்ஸ் இன் த மைண்ட். ஃபேக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சில எண்களை எல்லாம் மனதிலே தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அறிவாற்றல், ஹேவிங் எ குட் மெமரி, நல்ல ஞாபகம் இருப்பது ரிட்டன்டிவ் என்று சொல்கிறோம். ரிசம்ஷன், ரிசர்ச், ரிசரெக்ட், ரிசசிட்டேட், ரீடெயின், ரிட்டாலியேட், ரிட்டார்ட், ரிட்டன்டிவ். அடுத்ததாக ரெட்டிசென்ட் என்றால் என்ன? அமைதியாக இருக்க வேண்டிய அந்த எண்ணம். அன்கம்யூனிகேட்டிவ், தொடர்பு கொள்ள முடியாத. ரிசர்வ்ட், யாரிடமும் பழகாத. he was a reticent about the reason என்று சொல்கிற பொழுது அவன் அமைதியாக இருக்கிறான், எந்த காரணமும் சொல்லாமல். reticence. retinue என்றால் என்ன? பின்தொடர்ந்து செல்வது. attendance. ரிட்டையரிங் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ரொம்ப இந்த வெட்கப்படக்கூடிய குணம். ரிசர்வ்ட், யாரிடமும் அதிகம் பேசாத குணம். அவர்களை ரிட்டையரிங், தே ஆர் ரிட்டையரிங் என்று சொல்கிறோம். மாடஸ்ட், ரிட்டையரிங் பர்சனாலிட்டி என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது 4 பேர் இருக்கிற இடத்துல அவர்கள் பேச மாட்டார்கள். ரிட்டார்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வேகமாக பதில் அளிப்பது. ரிட்டார்ட் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரீட்ராக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து பின் வாங்குவது. டேக் பேக், ஒன்றை சொல்லிவிட்டோம் அதை திரும்ப பெறுவது. ரீட்ராக்ட், ட்ராப் பேக். ரீட்ராக்ட் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை சொல்லிவிட்டார்கள், அந்த சொன்ன விஷயத்தை திரும்பி வாங்கிக் கொள்வது. ரீட்ராக்ட் அண்ட் ஆஃபர் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு ஒரு பதவி உயர்வு கொடுக்கிறார்கள், அதை திரும்பி பெறுகிறார்கள். ரீட்ராக்ட் அண்ட் ஆஃபர். அடுத்தது ரீட்ராக்ஷன், திரும்பி பெறுதல். ரிட்ரென்ச் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை குறைத்து விடுதல். கட் டவுன் எக்ஸ்பென்சஸ், செலவினங்களை குறைத்து விடுதல். எக்கனாமைஸ், சிக்கனமாக்குதல். ரிட்ரிபியூஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் ஒரு கெட்ட காரியம் செய்து விட்டார், அவருக்கு தேவைப்படுகிற தண்டனை பெறுவதற்கு அவர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஒஃபென்சஸ், கெட்ட விஷயத்திற்கு தீயதற்கு அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. காம்பன்சேஷன், ஈட்டுத்தொகை. வெஞ்சன்ஸ், பழிக்கு பழி வாங்குதல். ரிட்ரீவ் என்று சொல்கிற பொழுது ரிக்கவர், மறுபடியும் அதை திரும்ப பெறுதல். புட் ரைட், ஒன்று தவறான விஷயத்தை சரி செய்வது. ரிட்ரீவ். ஃபைண்ட் அண்ட் பிரிங் இட் இன், கண்டுபிடித்து அதை மறுபடியும் கொண்டு வருவது. ரீகெயின். ரிட்ரீவ் த சிச்சுவேஷன் என்றால் என்ன? சூழ்நிலையை மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவது. ரீட்ரோ ஆக்டிவ் என்றால் என்ன? ஒன்று ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி, சட்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது ஒன்று உயிர்ப்பித்து விடுகிறது. அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு கழிந்து ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது, அதற்கு முன்னரே அது இயங்க ஆரம்பிப்பதை ரிட்ரோ ஆக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். Imposition as a tax of a law having effect on the past as well as the future. ஏதோ ஒன்று செயல்முறை பண்ணுகிற பொழுது அது இறந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பாதிப்பு உண்டாக்குவது ரிட்ரோஆக்டிவ். ரிட்ரோகிரேட் என்று சொல்கிற பொழுது பின்னோக்கி செல்வது. ரிசீட், குறைந்து கொண்டே போவது. டிட்டீரியரேட், மோசமாகி கொண்டே போவது. ரிட்ரோகிரேட். ஸோ ரிட்டிசென்ட், ரிட்டினியூ, ரிட்டையரிங், ரிட்டார்ட், ரிட்ராக்ட், ரிட்ரென்ச், ரிட்ரிபியூஷன், ரிட்ரீவ், ரிட்ரோஆக்டிவ், ரிட்ரோகிரேட். ஸோ நண்பர்களே, ரிசம்ஷன் என்றால் என்ன? பழைய நிலைக்கு மறுபடியும் கொண்டு வருவது. ரீசர்ச் என்றால் மறுபடியும் புத்துணர்ச்சியுடன் எழுவது. ரீசரெக்ட் என்றால் மறுபடியும் உயிரோட்டம் கொடுப்பது. ரிசிசிட்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது நினைவிழந்தவர்களுக்கு நினைவை கொடுப்பது. ரீடெயின் என்றால் தக்க வைத்துக் கொள்வது. ரிட்டாலியேட் என்று சொல்கிற பொழுது பதிலுக்கு பதில் தண்டனை கொடுக்கும் விதமாக. ரிட்டார்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிறது, மூளை வளர்ச்சி அல்லது உடல் வளர்ச்சி. ரிட்டென்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல் சில விஷயங்களை எல்லாம் மனதிலே, அதை ரிட்டென்டிவ் என்று சொல்கிறோம். ரிட்டிசென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அமைதியாக யாரிடமும் பேசாத குணமுடையவர்கள். ரிட்டென்யூ என்றால் என்ன? பின்தொடர்ந்து செல்லக்கூடியவர்கள். ரிட்டையரிங் என்றால் என்ன? வெட்கப்படக்கூடிய குணமுடையவர்கள். ரிட்டார்ட் என்றால்
வேகமாக பதிலை சொல்லுவது. ரீட்ராக்ட் என்றால் என்ன? பின் வாங்குவது. ரீட்ரென்ச் என்றால் என்ன? செலவினங்களை குறைப்பது. ரிட்ரிபியூஷன் என்றால் என்ன? ஒருவர் தவறு செய்திருக்கிறார், அந்த தவறுக்கு அவருக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ரிட்ரீவ் என்றால் என்ன? மறுபடியும் அதை கொண்டு வருவது, ஒன்றை சரி செய்வது. ரிட்ரோ ஆக்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று சட்டமாவதற்கு முன்னாடியே செயல்பட ஆரம்பித்து விடுகிறது. ரிட்ரோகேட் என்று சொல்கிற பொழுது பின்னோக்கி செல்வது. ரிசீட். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.